Well, hello, you amazing, beautiful people, and welcome back to another ReZero reaction video. So, the question remains: are we gonna see it? Well, it's not. I don't know. The question remains. Feels like a weird way of saying it. The thing: are we gonna see Subaru leave this world? This episode? Are we finally gonna see that? I didn't even know what you would call it. Like a hallucination or something? Like he went in through the door and now he's in his past. I'm guessing it's a memory, but at the same time, it doesn't feel like a memory because he's able to interact with it differently. So I don't know what it is. And now he's just bumped into the witch. So where do we go from here? Also, the witch doesn't seem bad, which is odd. So I'm kind of curious about that too. Anyway, I'm gonna stop talking. Make sure you guys like the video. Make sure you subscribe as well if you're not subscribed. And let's jump into my first time. Also, don't forget, we're going to be starting Hunter x Hunter, One Piece, Bleach, Gintama, Naruto, JoJo's Bizarre Adventure. We're going to be starting one of those anime next year live on Twitch. But the only way you get to vote for which anime we start is if you're following me on Twitch. We're going to be doing the vote on Twitch. If you want to take part in that vote, you need to be following me on Twitch. Link to my Twitch channel is in the description. We're going to be starting one of those anime next year. If you want to decide which one out of those 6 we should start, make sure you follow me on Twitch. Click the link in the description and you'll be notified when I go live and you can take part in the vote. But don't miss out. If you're not following me, you may miss out on having your chance to vote on which anime of those we should begin next year. Anyway, enough of my talking. So it's my first time of reaction to ReZero Season 2, Episode 5. She's in a school uniform. That's the first thing he wanted to say. Out of everything he could say, that's the first thing he chose. Man, I love Subaru. God damn it. I don't remember. 君の口の硬さを信じるより記憶に干渉する方が手っ取り早かったからね。で、俺はこの試練をクリアしたのか？一部始終を見させてもらった僕は十分な結果を得られたと思っているよ。一部始終ってお前。ごめんなさい。には僕も思わず瞳が潤むところがあったよ。うるせえよ、誰にも言うなよ、恥ずかしい。てか、この世界ってのはやっぱり。ああ、そうだよ。ここは君の記憶を頼りに限りなく忠実に再現した虚構の世界だ。I like how right at the beginning I was like, what are we going to know? We're going to find out about this world. We find this, we find out that. And within 10 seconds, they're like, by the way, this world is this, and this is it, and this is why we did it, and here we go. And it's like, thanks. Thanks. I was wondering. 君の両親も含め何もかもね。本当に何もかもか？俺の知らない話だっていくつも。本当に君はそれを知らなかったかい？君が思っていたのと異なる父親像を君は本当に一度も疑ったことがなかったかい？知られていないと思っていた心の内を君は本当に隠そうと思っていたかい？知られて楽になりたい本心を、それでも愛してほしいという利己的な感情を虚構の父に、妄想の母に求めていなかったと断言できるかい？それはあまりに理想的で都合が良すぎる。そうは思わないかい？ Ah, also she's got to be careful whispering like that in Subaru's ear, right? He's already complimented the flipping uniform. Ah, is this why I said it seems oddly strange that his parents seem so chilled with him just wasting his life away? They were like, yeah, you do whatever you want. This makes sense. This makes sense. They weren't acting how his real parents would act. They were acting how his imaginary parents would act. Makes sense. What Subaru wanted them to do. 俺の親をバカにするなよ、エキドナ。何？俺の答えは全部伝えた。父さんもお母さんもそれを受け取ってくれた。俺は頑張れって。言ってらっしゃいって。Or maybe not. 言ってもらえたんだ。Maybe not. あの声も笑顔も全部が全部。俺の想像なんてぶっちぎってた。俺の両親は俺のちんけな想像に収まるような器じゃねえよ。なめんな。俺は二人に全部伝えられた。お
の言葉になんか惑わされてやらねえよ。Maybe 本 not 当 then. の意味でこの試練は終わりだ。次の設問に期待したいところだね。次の設問？なんだそれ、試練って1個じゃないのか？墓所の試練は全部で3つ。聖域の解放はその突破が条件だ。やっと君にこの話ができて僕は嬉しいよ。そんなに驚いてもらえると胸が弾む。すでに消失が始まっている。外に出れば君は元の墓所に戻っているはずだよ。なあ、エキドナ。なんだい？一発殴らせろとでも？確かに君にはそのぐらいの権利はある。でも僕は女だ。顔は。ありがとな。たとえ本物じゃなかったにしても、本当の二人に伝わってなかったとしても、伝えたいことを言えたのはお前のおかげだ。だから、ありがとうだ。君という人間が理解できなくて、He is. とても興味深いよ。怖いくらいだ。魔女様に怖がってもらえて光栄だ。Subaru is like made of stone, isn't he, man? そうだ。お前はどうも俺がこの先の試練に挑戦するのを望んでるみたいだったけど、その期待には応えられねえよ。というと？試練をクリアして聖域を解放するのは俺の役目じゃない。お前の期待は別の子が叶える。果たしてそれはどうかな。 I don't know, man. そうだ。俺は試練を受けて。Is Emilia still there? エミリア！しっかりしろ！エミリア！スバル。嘘だ。私、試練を受けて。I don't understand. Did she manage to do it or not? エミリア。私じゃないの！違うの！なのに、違うって言ってるのに！落ち着いて！俺を見て、エミリア！やだ！そんな目しないで！やだ！大丈夫だ！俺がついてる！俺がいる！君を一人にしない！大丈夫だ！お父さん！助けて！Yeah, where the hell is Puck, by the way? I'm gonna say this right now. I don't think Emilia should do the second trial. Yeah, maybe Emilia goes and takes a break. I think maybe I'm underestimating Emilia here, but Emilia seems fairly, even though she takes a lot of crap from everybody, she still seems quite fragile emotionally. And Subaru, on the other hand, is ridiculously ironclad when it comes to his emotions, to the point where I don't even freaking understand. And even the witch is scared of him, and sometimes he freaks me out. Like, the dude is weird. Emilia, on the other hand, not so much. So you can choose when you do the second one. I see. 悪いな、気使わずで。バルスのためじゃないわ。けど、聖域の解放は遠ざかってしまったわね。一ついいですか？なんだ、オット。試練に挑んで聖域を解放しなくても、皆さんを結界の外に出せるかもしれません。はあ？何言ってんだお前。そんな方法はねえや。まあ、聞いてください。今月の方々は結界に触れると気を失うのは理解しています。僕もこの目で見ました。でしたら、その気絶した方々を結界の影響を受けない全員で担いで運び出せばいかがです？なるほど。その方法ならみんな外に。愉快な提案じゃが、やめた方が無難じゃよ。わしは魂の抜け殻にはなりとうない。君は、あの時のお茶じゃねえよ。熱い方が焼けるよ。何事かと思ったわ。大げさ
Why is Ram like this, man? Ram is such a twat. He's your thief. Fuck you. Just like sticks the cup on the side of his head. Well, Ram needs to chill. Jesus. But at the same time, I love that she's like that. It's hilarious. Yeah, I was literally wondering when we saw her before. Yeah, I remember now. ラム、俺様にも茶よこせ。そちゃそのものよ。普通はもっとへりくだって言わねえか。拾った葉っぱ汁だもの。ラムの手ずから入れたことを感謝して飲み干しなさい。ガーボーがまた外の人間を引き入れたとは聞いとったが、騒がしい坊じゃの。あなたはわしはリューズビルマ。 You know what's interesting is we haven't seen any kind of return to death yet. Season 2 is interesting. We haven't seen that yet. I wonder when the first one's gonna happen. この集落の代表ということになっておる。見ての通りの老いぼれじゃがな。見ての通り。つまりロリババア。言いずれてると思ったが、ステレオタイプだな。初対面でババア呼ばわりとはの。まあよかろう。お前さんがバルス、つまりスーボーじゃな。スーボって。それでリュウズさん、さっきの僕の明暗がダメという根拠は？魂の抜け殻って。聞いておるじゃろ。今月のものは結界に意識を Is there a reason she called him that by the way? Just throwing it out there. 正しくは魂を弾かれるんじゃ。魂を弾かれる。それはつまり、今月の人が結界を無理に超えようとすると、肉体と魂が分離する。で、魂だけが結界の中に取り残される羽目になって。 Sounds kind of like what happened to Ren. って理解でいい。 Like a similar sort of thing to Ren. なかなか理解が早い。要約するとそうじゃな。魂を持たない肉体だけが結界の外に出ることは、すなわち死を意味する。死。シャムズ草ムジだ。本当に草で入れたのかよ。けどよ、試練に挑戦する資格が根血ってことなら、リュウズさんやガーフィールも挑もうと思えば挑めるってことなんだよな。挑むだけなら理屈の上では可能じゃな。じゃが、聖域の解放はできん。それはこの地に面々と受け継がれる、わしら聖域の住人への契約よ。スバル。おはよう、エミリアタン。よく眠れた？おはよう。ずっとついててくれたの？どうせ部屋に戻っても眠れないから。おっとのやつ寝言がうるさくてさ。昨日はごめんね。私、墓所ですごく取り乱して。ああ、大丈夫大丈夫。それより、違うの。あれ、おかしいな。私なんでこんな。エミリアタン、ついに無意識化で俺を求めるほど積極的に。全然そんなんじゃないの。多分うっかりしちゃったみたい。否定が早いし、うっかりってどういうこと？それは。笑えるなら大丈夫だよ。試練は今夜もう一度挑んでみればいい。Emilia is really hard to read. Like, I cannot tell her actual genuine feelings towards Subaru. I don't really know. I know she likes Subaru. It's fairly obvious. Like, you know, and I know in her own way she loves him, but yeah, she's a hard one to read. Like, how she actually feels towards Subaru, I don't know. Like, obviously, you know what I mean. Like, I know she likes Subaru, but how does she actually feel, you know? That's something I don't know yet. 今夜、もう一度。バルスに言っておくことがある。聖域の解放に、ここの住人の全員が賛成しているわけではないわ。そりゃどういう？聖域の解放は、リュウズ様筆頭に、ガーフのような強権派が主導しているだけ。中には聖域の解放を望まない保守派もいるということ。聖域の解放を望まないって？保守派にとって、外との交流は最低限である今が理想なの。それをあえて壊そうなんて、迷惑以外の何者でもないということよ。ガーフィールはともかく、リュウズさんのことも信用してねえのか？フレデリカのこともね。
持たせたのはフレデリカよ。お前はフレデリカが仕組んだことだって思うか？状況証拠はフレデリカが何か企んでいたことを示している。事実。Well, when they left, Frederica mentioned that Roswaal had given her some sort of task. Roswaal seems to be, I don't know. It all seems too freaking suspicious, doesn't it? There's a bigger plan at play. Roswaal, Frederica, definitely part of it. What that plan is, we don't know yet. Is the witch part of it? Again, we don't know. エミリア様は間一髪のところ難を逃れた。バルスの尊い、割と尊い犠牲 You're のおかげで relatively 言い noble. 直すなよ。いや、犠牲になってないから言い直していいんだけど。気をつけなさい、バルス。聖域の解放に反対する連中にとって一番確実な方法はエミリア様に危害を加えることよ。誰が敵かはわからない。常に気を張りなさい。It's funny. Ram is a dick. She's rude. She's like harsh. But at Ram's core, she's there to look out for everybody who's part of the Roswaal household. She is a dick. But she's like, she's our dick. なんだよ、ずれねえな。お前ひょっとしてラムのこと好きなの？いい女だろ？オスとしても強くて優秀なメスに惹かれんなおかしな話じゃねえ。 That's true. 今度こそうまくいってほしいよな。モロロクの歌種は一昼夜続く。じゃしゃれになんねえしよ。お前はさ、聖域の外に出たら何がしたいんだ？いきなりったな。外に出てしてえことだ。生きてえとこに好きなように行けるやつに俺様やババアたちの気持ちはわかんねえよ。フレデリカはどうなんだ？ああ？聖域のこと、フレデリカはどう思ってんだ？てめえは何も聞かされちゃいねえのかよ。詳しい話はできないの一点張りでな。お前のことも話せない制約が理由で聞けたのは名前ぐらいだ。制約か。手のいい言い訳だぜ。飼い主そっくりじゃねえか。お前もフレデリカとはあんまり仲良くないのか？仲の良し悪しって質問ならよくねえよ。そんなことより、てめえ、昨日某所でし。Why does it seem like she's laughing? That doesn't sound like a cry. I might be completely wrong there. No, she is crying. She is indeed crying. そうかい、それは残念だったね。だが、試練の挑戦権は消えないと確認できただけでも収穫だ。それで、わざわざエミリア抜きで俺に何の話だよ。ちょっとした Has Emilia failed そ twice? こに信用にかける相手を同席させるほど、私の懐は甘くないからね。信用にかけるって、エミリアが？お前いきなり何を？落ち着きたまえ、スーバル君。君にはこれまで同様、エミリア様を手助けして支えになってもらいたい。そりゃ言われるまでもねえが。お前は何をするんだよ。無論同じさ。エミリア様が王戦を勝ち抜けるよう全力で支援する。つまり、私たちは共犯者というわけだ。それを言うなら協力者だろ。お前の言ってることは矛盾だらけだ。ほう、それはどういう。しらばっくれるな！エミリアの王戦参加が公になったら魔女教が暴れ出すってのは周知の事実だった。なのにお前は何をしてたんだよ。そもそもお前は魔女教の情報をエミリアに伏せてただろう。エミリアは何も知らなかった。知ってれば何もかも違ったはずだ。違っていればあんなお前がいればよかったんだ。お前がいてくれればあんなことは起きなかった。お前がみんなを守ってくれれば。だが不在の私に代わり君が役目を果たした騎士として申し分ない手柄も。そんなもの。落ち着きなさい、バルス。お前は納得してんのかよ。屋敷に残されて捨て石みたいにされたのはお前も同じなんだぞ。ロズワール様の行いの全てをラムは許容する。その中でラムがどう扱われてどう切り捨てられたとしても同じことよ。じゃあレムがそんなバカなことの犠牲になったのも許せるのかよ。 You know what I find really interesting? If you go back to the first time Rem died and Ram lashed out,
at Subaru. And then it was like that, right? And then Roswaal wanted to attack Subaru as well, but the one defending him was Betty. If you go back to that scene's really cool. I don't know why, but it just popped into my head again because there's sort of similarities in this moment here as well. And I was just thinking, it's so cool that Betty like protected him, then followed him out, protected him on the cliff edge as well, protected him from Ram. Like, I'm just saying, it's pretty cool. Then you're fine with Rem being sacrificed. Oh yeah. 誰のことを言っているかわからないけど、他人の名前はラムには何の関係もないわ。なぜ私はエミリア様に開示すべき情報を隠してきたのか。なぜ私は来たる魔女教の襲撃に際し、屋敷に不在であったのか。いずれも答えは一つだ。私が魔女教と対峙せずに済むように、それらの事態を誘導した。私が解決してしまえば、今回のことはエミリア様の手柄にも君の手柄にもならないからね。効果は絶大だったろう。魔女教撃退以前と以降で、アーラム村の住民のエミリア様への態度は大きく変わった。理解できない魔女の敬類から自分たちの命を守るのに貢献してくれた恩人へと。I'm going to say this right now. Roswaal is an absolute bellend. And the reason I'm saying this is, although he is right, he is 100% wrong as well. Because think of it this way. In this situation, if Roswaal does not know about Subaru's ability, then Roswaal did all of this. And Subaru lost. Roswaal's plan failed. If not for complete divine intervention, Roswaal's plan failed. Multiple times. It was a shit plan that didn't work. And although it did work, it didn't. The guy is an idiot. 自分が今何言ってるのか分かってんのか。そんなもんは結果論だろ。 Exactly. お前がいなくて何も教えなかったのか。 Well, Subaru's literally saying what I just said, so I'll let Subaru speak. 何人死んだと思ってる。味方に出た損害には哀悼の意を表明しよう。それとも君は私に謝ってほしいのか。違う、そうじゃないんだよ。俺が何もできないクズのままならお前はどうしてたんだよ。エミリアも村の人たちも誰も救えない結果になってたら。信じていたんだよ、君のことを。君ならばエミリア様のために奔走し、クルシュ様との同盟成立に力を尽くし、襲い来る魔女教の撃退を命がけで成し遂げ、功績を上げると信じていた。お前が俺の何を知ってる。お前と別れた時俺は正真正銘のクズだった。そのクズが多少なりマシになれたのはその後のことがあったからだ。そしてその後のことは俺の中以外のどこにも残ってない。お前は俺の何を信じたんだよ。話し合いはここまでのようだね。ちなみにこのことはエミリア様には言えるわけがねえ。そうして怒りに支配されながらも、内心では現状が正しいと理解している。エミリア様の応戦のために、私や村人と圧力を生むべきではない、とね。やはり、君は私の共犯者にふさわしいよ。Could he be one of the sins? Be a big reveal if he was. There is something so unbelievably suspicious about him, though. Because Subaru's right. What the hell does he know about Subaru? How can he put so much faith in Subaru? Unless he knows more than he's letting on. Subaru was absolute shit when they first met. Especially the last time they saw each other. And yet Roswaal, someone who he barely knows, was like, yeah, I trust him to save the day. Makes no sense. There's got to be more going on, right? ごめんね。また失敗しちゃって。気にしすぎなくていいよ。試練の挑戦権は消えないみたいだし、あとはエミリアタンの気持ち次第。私の気持ち。辛そうなのは見ててわかる。でも、この聖域の解放は君がやらなきゃ意味がない。と思う。そのために、また挑める。スバルのバカ。急に罵倒
が私のお役目ってことぐらいわかってる。甘やかさないで。信じてて。で、今の私じゃ説得力はないかもしれないけど。とんでもない。信じて待ってる。ありがとう。でも、アーラム村の人たちには迷惑かけちゃうから、それだけ心苦しいかも。ああ、その件だけど、俺に預けてもらってもいい？わかった。スバルを信じる。今さらスバルを疑ったりしないもん。信じてる。それにしても、よくガンフィールを説得できましたね。丸2日かかっちまったけどな。エミリアが結界の外に出られない限り、アーラム村の人たちは解放しても問題ないって分かってくれた。僕の見立てだと、彼はこっちの言い分に耳を傾けないたちかと思ってたんですがね。お前は商人のくせに人を見る目がねえな。This makes sense, doesn't it? I didn't even think about this. It literally only has just occurred to me now. The people who are part of the village probably all have normal blood. I don't know if that's the right way of saying it. They don't have half blood. They'll have like full blood. I don't know. So they can all leave. So why haven't they? Didn't think about that. 随分と古臭いおまじないね。ペトラに出発前にもらったんだ。フレデリカが新しいメイドに採用してな。フレデリカが新入りに悪さを働くなんてありえない。そこまで下道に落ちるはずもないわ。その子のことは心配無用よ。お前フレデリカのこと信じてるの？信じてないの？どっちな？思惑は知らない。でも、フレデリカがフレデリカであることは疑っていないわ。それと、ロズワール様からの伝言。フレデリカと相対するのに不安があるなら、ベアトリス様を頼りなさい。そしてこう言うの。ロズワールは質問をしろと言っていたと。質問？詳しくはラムも知らない。ただ、それがベアトリス様の耳に入れば、状況は変わる。ロズワール様もそう仰せよ。スバル？ Well, goddamn! Now I want to know what the hell that is. This show, man. You know, fuck this anime. What you? It's the ultimate blue balls. And now I'm just like, well, what are they talking about? Because obviously there's going to be a scene later down the road where Frederica is kicking off and fricking out, and Beatrice Sama, you know, flipping Betty's just going to be sitting there like doing her usual, I'm not helping you, Subaru's, kiss my ass. And then Subaru's just going to look at her and say this thing. I want to see that! But no, we're going to have to wait like 20 fricking episodes. ラムとの話の邪魔になっちゃった？いや、大丈夫だよ。別に大事な話してたわけじゃないし、エミリアタンが最優先。それはすごく嬉しいけど、今は村の人たちを最優先にしてあげて。あなたに精霊の祝福がありますように。結界までの道案内まで買って出てもらってすまねえな。いいってことだ。それより三下、てめえ老所で試練を受けただろ。隠す必要はねえ。見てりゃわかる。それを聞いてどうするつもりだ？簡単な話だ。エミリア様の代わりにてめえが試練に挑むんだよ。それはダメだ。それが崩れちゃ前提が。そもそも本当に過去なんざ乗り越える必要があんのかよ。俺様もエミリア様が試練に挑むのを見てんだ。俺んのもな。Something's not right. Something's not right. この度はあんな取り乱して出てくんだぜ。見ちゃいらんねえよ。エミリアは必ず試練を乗り越えられるって信じてる。だから俺は期待すんのは自由だ。Also, I do still find it interesting that he has faith that she can complete it. But old crazy dude here is right. It is breaking her. So at the same time, although it makes sense for the royal selection that she does it, she needs to be the one to free the people. It makes sense. At the same time, it's breaking her into tiny little pieces. Maybe someone else do it. You know, maybe just lie. Oh, she did it. Like I know some people are like, no, you can't do that. It's important. Blah blah blah. But like, I don't know. It's what I would do. I'm on this guy's side.
様がついててやれんのもここまでだ。持ってけ。これってこっちの事情を話すつもりはねえよ。ただてめえが戻ってこなきゃ俺様たちが困っちまう。いざとなりゃフレデリカに見せろ。How interesting. So we might get to see that scene earlier than I thought. I didn't realize he was going back to the mansion. I thought he was just riding them out and then coming back in. Is Petra going to be dead, do you reckon? Where's Betty? Where's Frederica? Why are all the lights red, for one? That's pretty freaky. Wait a second. 約束したでしょ。 Oh my word! 次に会う時まで腹渡を可愛がっておいて。That character gives me the most conflicting emotions ever. Ever! Because on one hand, I'm here like, oh my god, she's back! Oh my god, she found them! She's there! Is Frederica gonna help? If Frederica's gonna help and she's not on her side, then what is the point in Betty helping as well? I don't understand. It's been ages since we've seen her. She made her return? Holy shit! And on the other hand, I'm like, damn. Because, you know, I'm just saying, it's hard not to look at her and just immediately just be like, hoo, 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 hello. Hello, bow remover, was it? Nice to see you. Can I get you a drink? And it's like, everybody run! But also, take your time. But go as quick as you can. But at the same time, take a seat. Like, I've never been so conflicted of a character in an anime as I am with her, where I'm like absolutely terrified and kind of very interested at the same time. God damn, that ending! Oh my word! Oh my word! I was thinking that was him. When he like turned around and looked, it looked like his intestines, but we didn't hear a cut or anything, so I wasn't sure if it was like a pool of blood leading from the room that Rem's supposed to be in, or if it was his intestines, and I guess we have the answer. And and I also asked at the beginning of this episode when we're going to see that reset. I guess we got the answer to that as well. We just saw it now. The question is, where's the checkpoint? My guess is the checkpoint is gonna be... No, it can't be. Because he has to get back there early, right? I was gonna say maybe the checkpoint could be him riding out. You know, his conversation with the crazy haired dude, maybe. And that's where the checkpoint could be. But I reckon it's gotta be earlier, right? Maybe before all the conversations he had with Emilia. Maybe before even the trial has begun. I don't actually know. It's got to be after the first trial, right? At least. Somewhere between the first trial and then. One of the nights? I'm not sure. Interesting. Oh my god, the next episode. I am so wanting to watch the next episode. My word, I cannot wait. Well, I'm in the reaction there. I'm super excited. Oh, wow. Thank you very much for watching the whole way through if you did. For liking and subscribing if you did. Have an awesome day. And as always, my friends, you right there will see me next video.